Hello students, good morning. So today we are going to discuss on the concept called transportation. So in business or in the day-to-day life of the business, transportation it plays a very important and a very prominent role. Transportation it plays a very important and a prominent role in the business organization. So the reason why I say that it is playing or it plays a very important role is that transportation is the one which helps the producer to see that the goods are reaching the customers who are available in each and every nook and corners of the country. So ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇರೆ ಅದೇ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು another place. Okay, so the transportation it can be through rail or road or through sea or air or anything. Yes, so it's like transportation it comprises freight services together with supporting and auxiliary services by all modes of transport. So all modes of transport in the sense it may be a road or rail or airways or seaways for the movement of goods and international carriage of passengers. So not just goods are getting transported but also the human beings or the people. Yes, the people or the passengers are they get or they move from one place to another with the help of transportation. Yes, they get transported through the various means of transportation, like one is railway or roadways or airways or seaways. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ certain commodities or items or goods or the passengers from one place to another place. Okay, so it's like in your previous classes you have already readily studied about the comparative advantages and disadvantages of different modes of transportation in earlier classes. Yes, so in your previous classes you have already studied about what are the advantages and different disadvantages of different modes of transportation. So their services they are considered to be important for business, since speed is an essence in any business organization. Speed it becomes a essence in any business organization. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. So it is likely said that the transportation it helps in the removing of hindrances of place. Yes, so it helps in removing the hindrance of place, or it acts as an removing agent of the hindrance of place. So hindrance of place, it is the place of the producer to the place of consumer. So it moves that or it solves the hindrance of place. ಏನು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Yes, it says that the goods are reaching the customer. It says that the goods are reaching the customer. She said the goods are reaching the customer in time. So what they do is like they see that the goods are made available to the consumers from the place of production. So ಅವರ place of production ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. So we need to develop our transportation system to keep pace with the requirement of our economy. So we need better infrastructure of road with sufficient width and high quality. So ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಇರುವ ರೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we have a few ports and they too are very congested. Very few
ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ದಿ effective functioning of its service as a necessity for providing a lifeline to the business services. Only when there is a good transportation facility, the business services can be effectively utilized, or business services can be provided in an effective manner. So both the government as well as the industry, they have to be proactive and view the effective functioning of this service as a necessity as it is very necessity for providing a lifeline to the business services. So in in sectors like agriculture and food, there are massive losses of products in the process of transportation and storage. So if the transportation is not effective, the roads are not good, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಪೆರಿಶ್ಡ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹಾಳಾಗೋದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಡ್ತ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. So transportation is said to be a very important element for carrying out the business in an effective manner. So transportation ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ hindrance of place, it totally removes the hindrance of place. So the goods, it has to be transported from one place to another to reach the requirements of the customer. So ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಿಂದ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ difficult. ಏನಾಗುತ್ತೆ, agricultural as well as the food items, they get perished or spoiled very soon if the transportation is not effective in ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So the next concept is warehousing. So goods, they have to be stored once they are produced. So as soon as they are produced, it cannot be sold to the customer. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವೇರ್ಹೌಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಯರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ stored in a scientific manner as well as in the systematic manner. So you can't store the goods in that particular way in which you are looking into. So there is a particular rule, there is a particular manner, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So, the typical warehouse received merchandise by rail, truck or bullock cart. Yes, the typical warehouse received merchandise by rail, truck or bullock cart. ಸೊ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನು ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥ್ರೂ ರೈಲ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಟ್ರಕ್ ಆರ್ bullock cart or through bullock cart. So the items were moved manually. The items were moved manually. So items ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. The items were moved manually to a storage within the warehouse and hand piled in stacks on the floor. Yes, the items ವೇರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಟು ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ within the warehouse and hand piled in stacks on the floor. So they are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport business, customs, etc. in India. Yes, they are used by manufacturers. So warehousing ಅನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್, warehouses, wholesalers, transport business organizations as well as customs. Yes, so these people use warehousing in India. So ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, warehousing ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So today's warehouses, they have ceased to be the mere storage service providers. They have ceased to be the mere storage providers and have really become a logistical service. Yes, they have become a logistical service providers in a cost efficient manner. So that is making available the right quantity at the right place. Today's warehouses, they have ceased to be mere storage service providers. So they provide service. So they have ceased to be a mere storage service providers and have really become logistical service providers at a cost efficient manner. So that is making available the right quantity at a right place in the right time in the right physical form at the right cost. So ಏನು goods necessary ಇದೆ, so it has to reach the customer at a right quantity, at a right place, in the right time, in a right physical form and at a right cost. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಆ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಏನು ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ forklifts for moving goods and also usage of logistics. So cranes and forklifts for moving goods and also usage of logistics automation softwares for warehouse management. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೌ ಅಡೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ different kinds of equipments or machines in order to carry out their activities. So the goods are moved from one place to another with the help of cranes as well as forklifts. Yes, and also
the usage of logistics automation softwares are being used by the what warehousing company, so that there will be proper automation, and also the warehousing management will also be done in a proper manner. The next concept is types of warehouses. Types of warehouses. So there are different types of warehouses. So what are the different types of warehouses? Warehouses ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. So ಯಾವುದಲ್ಲ which are the different types of warehouses? So first one is private warehouse. Private warehouse. So private warehouses, so they are totally operated, owned and leased by the company, handling their own goods, such as retail chain stores or multi-brand, multi-product companies, all these things. So they are owned and leased. They are operated, owned, or sometimes leased by a company, which is leased by a company handling their own goods. It is operated, owned, or leased by the company handling their own goods. So ಅವರ ಸ್ವಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಓನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ take the goods, so they will take the warehouse on lease from the other people. So it's like private warehouse, they are operated, owned, or leased by the company handling their own goods, such as retail chain stores or multiple brand, multi-product companies. So as a general rule, an efficient warehouse is planned around a material handling system in order to encourage maximum efficiency of product movement. Which, as a general rule, an efficient warehouse is planned around a material handling system. So, in order to encourage maximum efficiency of product movement. So, the benefit of this private warehousing, it includes control, flexibility, and other benefits like improved dealer relationship. It's like there is flexibility. Why? Because it is controlled or it is operated by the owners of that particular warehouses. ಯಾರು warehouses owners ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the second one is public warehouses. So public warehouses, they can be used for storage of goods by traders or manufacturers or any members of the public after the payment of storage fee. ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅವರ ಸ್ವಂತ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. Yes, so usually warehouses or the goods are stored by the traders or manufacturers or any other member of the public. Yes, so anyone can store the goods in public warehouse by paying a certain amount of fees called storage fees. So certain amount and storage fees ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ the government regulations and operations of these warehouses, the government, what it does is it regulates the operation of these warehouses by issuing license. Yes, government, it totally regulates the operation of these kind of warehouses by issuing license for them to private parties. So ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಸ್,
Government, what it does is it regulates the operation by issuing the license to the private parties. Private parties ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ದಾಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೀಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So here it's like the owner of the warehouse stands as an agent of the owner. The owner of the warehouse stands as an agent of the owner of the goods and is expected to take appropriate care of the goods. The owner of the warehouse, he stands as an agent of the owner of the goods. He stands as the agent of the owner of the goods. Yes, okay, and is expected to take appropriate care of the goods which is stored in the warehouse. So ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ವೇರ್ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ವೇರ್ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೇರ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದು ವೇರ್ಹೌಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರ್ಹೌಸ್, he will be held responsible for the goods. So these warehouses, they provide other facilities also. These warehouses, they provide other facilities also. So the other facilities like they provide other facilities like transportation by rail and road. Transportation by rail and road. Warehouses, they provide other facilities like transportation by rail and road. So they are responsible for the safety of the goods. They are responsible for the safety of goods. So these warehouses, they provide other facilities like transportation by rail and road. Transportation by rail and road. So they are responsible for the safety of the goods. They are responsible for the safety of the goods. So ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the other benefits, they include flexibility in the number of locations. The other benefits include flexibility in the number of locations, no fixed cost, and capability of offering value added services. Okay, so the other benefits, it includes flexibility in the number of locations, no fixed cost, and capability of offering value added services like packaging and labeling. So it's like ಅಲ್ಲಿ flexibility ಇರುತ್ತೆ and ಏನು packaging and labeling ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ fixed cost ಇರೋದಿಲ್ಲ. So there will be no fixed cost on the packaging and labeling charges. So ಏನು packaging ಮತ್ತು labeling charges ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ fixed costs ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ fixed cost ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so the third one is bonded warehouse. So bonded warehouse, so they are licensed by the government. They are licensed by the government to accept imported goods prior to the payment of tax and custom duty. Bonded warehouse are licensed by the government to accept imported goods. Licensed by the government to accept imported goods prior to payment of taxes and customs duty. So these goods, they goods which are imported from other countries. Okay, so it's like bonded warehouse, they are licensed by the government to accept imported goods. They are licensed by the government to accept imported goods prior to the payment of tax. So tax payment ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, goods ಅನ್ನು bonded warehouse ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, the goods which are imported goes directly to the bonded warehouse. So after paying the tax, it will be water released. Okay, so these are goods which are imported from other country. So importers are not permitted to remove goods from the docks or airport till custom duty is paid. It is, importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till the custom duty is paid. So till the custom duty is paid. So custom duty pay ಮಾಡೋ ತನಕ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. So when importers are not in a position to pay the duty in full, what they can do is like they can keep the goods there and they can collect the goods later. So it's like importers, when they are not in a position to pay the duty in full or does not require all the goods immediately, then what they can do is like the goods are kept in bonded warehouses by the customs authority. The goods are kept by the customs authority in the bonded warehouses. So all custom duty is paid. So these goods are said to be in the bond. Yes, these goods are said to be in the bond. So these warehouses have facilities for branding, packaging, grading and blending. They have facilities for branding, packaging,
grading and blending. So importers may bring their buyers for inspection of goods. Importers may bring their buyers for inspection of goods and repackage. Yes, so according to their requirements, what they can do is like they can pack or grade or blend the goods accordingly. So these warehouses have facilities of branding, packaging, grading and blending. So importers, they can bring their buyers to for inspection of goods and repackage, yes, according to their requirement. So the goods, it can be removed in part as and when required by the importer. So importers ge yavag beku ansutte, hege beku ansutte. So the goods can be removed in part as and when required by the importers and buyers, and the import duty can be paid in installment. So ಎಷ್ಟು goods ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು goods ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ತಗೋಬಹುದು, ಬಾಕಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಗೋಬಹುದು. So the fourth one is government warehouses. So these warehouses are fully owned and managed by the government. They are fully owned and managed by the government. So the government manages them through organizations set up in the public sector. The government manages. So these warehouses are fully owned and managed by the government. So the government, it manages them through organization set up in the public sector. So food corporation irbodu athawa state trading corporations irbodu, central warehousing corporations irbodu. So all these come under government warehouses. So they are totally owned and managed by the government. Yes, they are totally owned and managed by the government. The fifth one is cooperative warehouses. So when it comes to cooperative warehouses, some marketing cooperative societies or agricultural cooperative societies, they have set up their own warehouses for members of the cooperative society. So cooperative societies, it will have its own warehouses. Adu adara ಏನು ಸ್ವಂತ warehouse ಅನ್ನು ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ in order to store the goods for future purposes. So particularly when it comes to marketing as well as the agriculture cooperative society, it's like it is carried or it is set up by the cooperative society. So particularly they should have warehouses when it comes to these two kind of cooperative societies. The last concept is functions of warehousing. So under functions of warehousing, the first one is consolidation. So when it comes to consolidation, so in this function, the warehouse receives and consolidates materials or goods from different production plants and dispatches the same to a particular customer on a single transportation system. Correct? So what a warehouse does is it receives and consolidates material or goods from different production plants. ಬೇರೆ production plants ಇಂದ goods ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it dispatches the same to a particular customer on single transportation system. So ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is what happens in consolidation. So the second one is break the bulk. So the warehouse performs the function of dividing the bulk quantity of goods. The warehouse performs the functions of dividing the bulk quantity of goods received from the small production plants into smaller quantity. So these smaller quantities are then transported according to the requirement of the clients to their places. So ಏನು consolidations ಇದೆ ಅದರ opposite break the bulk. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, bulk ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ. So warehouse, what it does is it purchases the goods on bulk quantity. Okay, and those goods are then converted into smaller quantities and it is provided to the customers or clients according to their requirement to their particular places. So ಅವರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬಲ್ಕಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The third one is stockpiling. So under stockpiling, what happens is like the goods or raw materials which are not required immediately for sale or manufacturing are stored in warehouse.
The goods or raw materials which are not required immediately for sale or manufacturing are stored in warehouses. So they are made available to business depending on customers. They are made available to business depending on customers' demand. So customers' demand ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they are made available to business depending on the customer's demand. So agricultural products which are harvested at specific times with subsequent consumptions throughout the year also need to be stored and released a lot. For stop ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The fourth one is value added services. Value added services. So certain value added services are also provided by the warehouses. Certain value added services are also provided by the warehouse. So such as transit mixing, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಯರ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬೈಯರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೀಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ is also another function of the warehousing. So the next one is price stabilization. Price stabilization. So by adjusting the supply of goods with the demand situation. So demand ಮತ್ತೆ goods ಅನ್ನ demand ಮತ್ತೆ supply ಅನ್ನ balance ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, yes, so warehousing performs the function of stabilizing prices. It performs the function of stabilizing prices. Okay, so these prices are controlled when supply is increasing. These prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa. These prices are controlled when supply increasing and demand is slack. So demand slack ಇದು supply ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The last one is financing. So warehousing, it provides advance money to the owners on security of goods. ಅವರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ದರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಟು ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, okay, by keeping the goods as security, and the other one is like supply of goods to the customers on credit terms. So credit allo kuda ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, goods ಅನ್ನು provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is how the warehousing function. So this is all about the business services chapter. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ business services chapter ಮುಗಿಯಿತು.